почему ты не была никогда? Ну, во-первых, Чернобыля. у меня не было желания. А во-вторых, у меня ассоциация с Чернобылем. Это не безопасность, это... Ну, у меня страх туда был сюда ехать. Tsar Experience. Завтра мы поедем в Чернобыль. А что ты знаешь о Чернобыле? Я думаю, что я много знаю о Чернобыле. Во-первых, нам с самого детства рассказывали про Чернобыль. И, если честно, мне не очень интересно туда ехать, лично мне. Ты знаешь кто-нибудь, который уже поехал туда? Нет. Из Украины никто? Ну, возможно, кто-то был, но я не знаю. Окей, so твои подруги не хотели поехать туда? Ну, возможно, им никто не предлагал туда поехать. Most guys in the West have seen the HBO series. You have a fair idea what happened in Chernobyl. Obviously, there was a nuclear accident back in 1986. And we were off to see what is left of the site of both Chernobyl, what is there today, and also Pripyat. And it is not dangerous to go there today. So more a tragic, historic spot to go to, but almost no Ukrainians go there. So that's why I'll make it interesting today. Да? Okay, our bus is ready to go. So, поехали. So we just arrived at the entrance to the exclusion zone. So now we get our documents done, get them checked. Basically we get kind of like a visa to visit the Chernobyl region. I check my drone, which I have with me. And there are very few people here. Just one other tour group, and very soon we're going to enter the Chernobyl exclusion zone. Ты знаешь, что он никогда не работал? Никогда он даже не поработал. Ужас какой, да? Да, потому что Денег сюда вложили, а в результате ничего почти нет. они должны открывать 2 недели после Чернобыля, когда была большая проблема там. Ага. Люди ж когда уезжали, они же думали, что они назад вернутся. Да, Они конечно. думали, что они на 2-3 дня уезжали. Они даже ничего не подозревали. And over there in the corner you can see the metal part. It's another hot spot which actually you can measure. That's a bright example how radiation trapped inside of the structure of the metal. Mostly all this radioactivity, all those particles, they are getting inside of the paint. Because paint under the microscope look like a moon. All in the holes, and in these holes trapping the particles. If you use, for example, sand with a high pressure and remove the layer, and maybe a layer of metal, all gonna be alright. Almost always. Сколько? Almost always. 13 с чем-то, кажется. So, got the famous Duga behind me, which was a radar that was built in Soviet times, very close to Pripyat, the town that housed the workers for the Chernobyl power plant. So Pripyat there is the model town, 50,000 people, was one of the nicest parts of the Soviet Union. And here, it's actually secret, top secret, that's why they built it out in the woods. It's a huge radar complex, supposedly to track strategic nuclear bombers from the US. They never did anything with it, a bit like the Soviet Union, very typical. But it's definitely an impressive sight to come out and have a look at. So let's go take a walk around Duga. Я считаю, это можно и сейчас в чем-то использовать, да? Не было очень эффективно это. Почему нужен? Я понимаю, но ты смотри, какую колоссальную работу сделали. Очень много работы сделали Да, здесь. было ничего. Что? Он не работал. Потому что Советский Союз распал. Ну, он не работал, когда была Советский Союз тоже. Как слышно. Может быть, это красиво смотреть, но дала ничего. Эффективно, но
как Советский Союз. Как ты, Конор. Ну, типа прям какая-то система у них. Окей. Что ты кушаешь там? Это с капусты что-то? Я забыла, как оно называется. Это кислячок, как это так называется, но странно. И советский стиль, советская столовка. Как тебе? Это Хорошо? очень хорошая столовка. Да? Очень. Ты не боишься кушать тут? Нет. А ты боишься? Я нет. Не знаю. Мы Я уже были скоро в доем, а ты Чернобыле. меня спрашиваешь. So here we have the Soviet-style canteen, Soviet-style Chernobyl food. This is one of the last Lenin statues in Ukraine that you can find. Here's an exception to the decommunization laws of Ukraine to replace the names of streets and replace the statues. Here you can still see Lenin in the town of Chernobyl. Actually, the roof of quite dangerous facility was made from the materials which are not resistant to the fire. So when block number 4 exploded, fire began to move just to the block number 3. It was a huge chance that block number 3 could also explode. А мы уже сядем в машину и поедем. Reactor number 4, this is the spot where the world was almost, well, Europe was almost blown up. Biggest nuclear accident in history right here. And you can see the sarcophagus. This is a later sarcophagus that was put up in the last, I think it was 2012 they started on it, because the original one built by the Soviets had to be done so quickly that it lasted around 30 years. This one should last 100, so we got another 100 years to figure out what to do exactly with all this plant and make it completely safe. But yeah, this is what you see in all those old documentaries. Reactor number 4, the one that obviously had the accident. This is ground zero. Does that say чисто? Does it say? Чисто means clean, yeah. But it says, I'm not sure, is it green or? Be sure it's clean. Okay. Ты сделала? Да. Давай. Вы думаете, через сколько лет уже люди смогут жить? Вы думаете, что эта территория... Я еще думаю, очень что долго? для нас эта территория будет закрыта еще для нас и минимум, наверное, 20 поколений. То есть, ну, сюда навряд ли вернуться. Хорошо, Анжела, мы были там в Чернобыле. Как тебя чувствуешь после этого опыта? Понравилось, интересно было, но может быть чуть-чуть скучно, неудобно. Как тебя чувствуешь потом? Но я же говорю то, что эта ситуация случилась в Украине, к примеру. Это трагедия. И люди то, что знают, к примеру, даже если мы живем в Украине, ту информацию, которую мы знаем,
временами от реальности бывает отличается. И я говорю, раз в жизни лично можно поехать. Вот я, к примеру, первоначально не хотела ехать, потому что Чернобыль у меня ассоциируется с опасностью. То, что вот у меня какой-то еще страх, какое-то нежелание туда ехать, потому что бывают разные истории, люди рассказывают и все такое. И лично украинцы, мне кажется, они даже боятся и не полностью понимают ситуацию, которая там происходит на самом деле. Я же говорю, что я папе сказала, что я в Чернобыль поехала, папа: о боже, ты можешь облучиться, там опасно и все такое. Но на самом деле же, если ты будешь додерживаться всех правил, все будет хорошо. So today is the 35th anniversary of the Chernobyl nuclear accident, the biggest and most infamous nuclear power plant accident, an event in human history. And it's obviously quite a poignant day to reflect on. Obviously the people who died at that time at the Chernobyl power plant and Pripyat, and then the people who died subsequently because of the radiation poisoning and fallout, both here in Ukraine and in neighboring Belarus, also in Russia. And it's 2021, and this is the third time I've been to the Chernobyl site. And every time I go back, it gets a little bit less interesting, and not just because I've already seen it in the novelties, also because a lot of Pripyat, the town, is crumbling. It's not really the same experience when I went. I think the first time was 9 years ago at this stage. So you could probably get as much of the history and a good experience by going to the museum in Kiev. So, but if you are an aficionado, you've watched the HBO series, you really want to go out there, then go do it. And yeah, but think twice maybe about bringing a Ukrainian girlfriend, unless she's also a huge fan of the series. Do побачення. До свидання from Ukraine. Tsar Experience.